The Al-Hol camp, with its hundreds of tents, is a huge open-air prison. In the heart of the desert, 40,000 people, all associated with Islamic State, are living under strict surveillance from the Kurdish armed forces. On this particular day, fully veiled women and their children are rounded up for a large-scale search. حملوا دولتين جبرقوا فرنسيين ألمانيين أمريكيين حملوا قتيت هنا خطروا عن برجي هاي نبس هندكي يعني خطروا عن حملي من اللي هاي جبرقوا أفتش تاني صاركاني بتشوتك يعني ولوش مردكين يعني مسروا وجهكين يعني دربي مجاري. In defiance of their captors, women and children point their index fingers to the sky in a sign of allegiance to ISIS. I am not regret for everything, okay? I am not regret. This is the best time in the 5 years in the Islamic State that I have spent in my life ever. There's nothing to regret. There's nothing to make me regret. One by one, whatever their age. Every prisoner is patted down. The guards are on the lookout for weapons. Over the years, tensions have intensified in the camp. The women's greatest fear is losing their boys. From the age of 12, they can be taken away and placed in deradicalization centers. وراح نخلي اولادنا كلهم اخذوا ابني وابن خواتي 2 وابن اخوي 4 اخذوهم بيوم واحد يعني راح نطلع رحلات راح نخليهم مصيرهم مجهول ما نعرف. This separation is designed to cut the children off from the influence of their mothers, most of whom have remained loyal to the ISIS ideology. However, some of the damage seems to have been done already. Dozens of children younger than 10 years old sent us a disturbing message by pelting us with stones. We had to get out of there quickly. Worse still, the camp is threatened by Islamic State fighters. If they were to free the prisoners, these thousands of radicalized young people could well form the future ISIS army. Around 100 of them are French. Wives and children of jihadists are detained in Syria's Kurdish-held northeast. This region, with 8 million inhabitants, is outside Damascus's control. For the Kurds, the fall of Bashar al Assad is not necessarily good news. On December 8, 2024, the Syrian dictator was overthrown by an Islamist rebellion. Following a lightning offensive, HTS leader Al-Jolani seized power. The background of Damascus's new strongman is very different to the secular Kurdish forces. In fact, Al-Jolani is a former member of Islamic State and Al-Qaeda. The Americans even put a $10 million price tag on his head. Now wearing a suit and tie, he feigns respectability. He's given up his nom de guerre and taken back his birth name Mohammed al-Shara. But what is the truth about his links to his former ISIS comrades who remain extremely active in the region? The Kurds have another major problem: Turkey. Their historic enemy is supporting armed groups who dream of retaking the Kurdish area in northeastern Syria. If they succeed, what will happen to the camps and prisons where ISIS members are being held? Until 2017, the Islamic State Caliphate reigned supreme over much of Syria and Iraq. A regime of terror where children were recruited at a very early age. ISIS attracted thousands of foreign fighters into its ranks. Among them were 1,000 Frenchmen, some of whom are now infamous, starting with Fabien Klein and his brother Jean-Michel, who, in the name of ISIS, claimed responsibility for the Paris attacks on the 13th of November. Les frères, portant des ceintures d'explosifs, ciblent des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. The two Klein brothers were killed by the international coalition in 2019. In their jihadi madness, they took their wives and children to Raqqa, the proclaimed capital of the caliphate. We caught up with Fabien's son,
Adem. C'est n'importe quoi ce qu'il a fait, d'avoir tué des gens. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça en fait? Now 22, Adem is held in a high-security prison run by the Kurds. We also track down his mother, Mylène. Fabienne Klein's widow has been held in the Al-Hol camp since 2020. She has no desire to return to France. Mon issue, c'est la prison, et pour combien de temps? Et je sais qu'en plus, je vais me ramasser pour mon mari. Taken as children to Syria by their parents, several young Frenchmen are still held by the Kurds. The French government is refusing to repatriate them. This is the case for Hamza, now 21. His one dream is to return home. Je le regarde, tu sais, la Tour Eiffel, ça me donne l'espoir. Mon pays, il va pas me lâcher. Ça, je sais. It's a very slim hope because at present, the French authorities are not considering any returns. In the long term, what should be done with these families trapped in Syria? Do they really pose a threat to France? This investigation focuses on these women and children lost to ISIS. In the dust of the Syrian desert at the end of a heavily guarded road, miles of barbed wire protect the Al-Hol camp. Exceptionally, we were given permission to film inside this vast expanse of tents, which, over the years, has become a real small town. Along the central thoroughfare is a market almost like any other, where the 40,000 inmates come to buy supplies, living off money sent by their relatives. Among them are no fewer than 45 different nationalities. Nearly 3/4 of them are under the age of 15. And here, ISIS still reigns supreme. The Kurds, supported by the West, have the heavy responsibility of guarding these prisoners. At Al-Hol, the camp manager is a woman called Jihan Hanan. Jihan is 40 years old and has been working here for 2.5 years. Her job has become considerably more difficult since the fall of Bashar al Assad and the rise to power of an Islamist coalition. عواقب شو بدها تكون صراحة هو المستقبل مجهول، ولكن مثل ما أنا عم بقول لك في حالة خوف ورعب بين سكان مناطق شمال وشرق سوريا. أنا برأيي لازم هلا العواقب إنه صار في السكان داخل المخيم أو القاطنين داخل المخيم صار في عندهم رغبة بإنهم يطلعوا، وبظل الفوضى اللي موجودة والهجمات الخارجية على المنطقة هي نحن ما ممكن نخرج حدا. فالأولى إنه يصير في تهدئة للوضع، يصير في عملية سياسية حتى يتم دراسة وضع الناس اللي هن داخل المخيم سواء كانوا سوريين أو من أي دولة ثانية. In recent weeks, Jihan Hanan's prisoners have regained hope. They want to believe that the new regime, sympathetic to their ideas, will do everything in its power to free them. As a result, security at the camp has been stepped up. The soldiers are looking for homemade weapons that could be used against them. They soon make their first discovery. ما في غيرها. هذا عم يسووا الأطفال تبع الدواعش. إيه السيف يسوون. وين هذا؟ The weapons are made from the tent poles. بوري باس قرتي وصا شدكنا. بتشاكوش شدكن دوز دكن وصا شدكنا. ويا شكرنا ورا درنا كتي. لأب شكرنا ورا زبطي. In 2 hours of searching, the soldiers find several swords and the tools to make them. And sometimes more ingenious, potentially explosive devices. Many of the women jihadists here have never given up, even to the point of continuing to increase the ISIS ranks. Despite being prisoners, women have sexual relationships in this camp where around 3,000 men are also detained. As a result, there have been several thousand births since 2017.
To avoid having their children taken away from them, mothers try to hide them by any means. With the help of diggers, the soldiers discover a dozen secret hideouts dug under the tents. Major Kani Ahmad is in charge of today's operation. The children found in these holes are then placed in a deradicalization center. The Kurds' aim is to prevent them from joining the ISIS army that is still present in the region. أو حركة داعش زيدة وهناك شارك يسار قوات مكرن هناك حوالي ما شهيد خصن بشي شهاد خصن جي شوت عندن ساري ما شوت عندن وأنا جي أجر مجال دبنا سريان كمين بدرن جبوا مدنيان وجبوا عسكريان دبن خطري. Since the fall of its caliphate, Islamic State has lost firepower, but it has retained settlements in the Syrian desert. The jihadists regularly carry out attacks from these pockets of resistance. There were 300 in 2024 alone. Today, ISIS is estimated to have between 2,500 and 5,000 fighters in its ranks. بالله سنحاجك أمام الله وهذه دماء إخواننا تشهد أقسم بالله سنحاجك غدا يوم القيامة تكبير الله أكبر. In the face of this threat, the Kurdish soldiers can rely on American support. We were able to film them secretly from their station inside the camp as the Kurds got ready to go on a mission. Largely armed and financed by Washington, the Kurdish military have brand new equipment at their disposal. Since the fall of Bashar al Assad, the United States has also increased its presence on the ground to protect its allies. This U.S. convoy we came across on the road is among 2,000 members of the U.S. Special Forces now officially deployed in Syria. With their support, Kurdish fighters are tirelessly combing the area in search of their sworn enemy. Officer Heval Birusk commands this patrol. He says that his men are fighting to defend their territory, but not only that. أكيد يعني يوم الأيام نحاربهم نخلص أوروبا بالشكل بالكامل منهم يعني إحنا اليوم بدنا نتركهم يتمددون بسوريا أو يعني راح يتمددون أكثر من دولة راح توسع الدولة أكيد راح يصل الخطر يصل لأوروبا يعني. The Kurdish forces in the region are checking in particular on Arab villages whose inhabitants are suspected of sympathizing with ISIS. House searches have increased sharply in recent weeks. أما زمهين مانع أما هين لو أبقر حاجة ما كاربة أما أدخين أبجي قوم شونه كان معلومة بارسون أي مالكر يعني تشتكت نبو بس جب ملي كده بكيف خشن أنا بكتن بارسونه أما مولاتي خد باريزن وندردورا خبا قسكن رجع جمني ما يعني أم ديت كله تميم سركتي بن أم بالنكب. On the ground, the Kurdish military's mission is very clear. Do everything possible to contain the threat of ISIS fighters. Do everything to avoid reliving the nightmare of the caliphate. Raqqa, the former capital of Islamic State. Even today, the scars of war are everywhere. The reconstruction, which began as soon as ISIS fell in October 2017, is far from over. In the city center, a fast food restaurant has just been renovated. Even at the height of the conflict, it never closed. The owner has seen many ISIS soldiers pass through his restaurant. Among them, the two infamous French brothers, Fabien and Jean-Michel Klein. The big guy was Fabien Klein, France's #1 enemy at the time. كان مؤدب وفقير مقاتل من داعش هذا أخطر على مستوى العالم. ما أعرف لا.
سمعنا انه صار هالحركه هي هيك بس انه ما عرفنا انه ما بنعرفه انه هو يعني. Fabienne and Jean-Michel Klein lived in Raqqa between 2014 and 2017. ISIS requisitioned apartments for them in the city center, a privilege reserved for the terrorist organization's top executives. This is the building where Jean-Michel Klein lived with his family. The owner, now back home, didn't want to talk to us, but he let us take a few quick shots of the place. The Klein brothers were born on Réunion Island and later settled in Toulouse. They were fervent Catholics, but in 1996, in their 20s, they converted to Islam. They became radicalized through contact with Olivier Corel, known as the White Emir, a native of Syria living in Ariège. In 2014, they left for Syria with their wives and children. Within ISIS, they were in charge of propaganda. They became the French-speaking voice of Islamic State and flooded the internet with their own compositions. Back then, Raqqa was ruled with an iron hand by Islamic State. Nothing escaped God's madmen. In the streets, only the ultra-radical vision of ISIS was permitted. In cyber cafes, we heard lots of people speaking French, using webcams to speak with their families back in France. Like hundreds of French families, the Kleins stayed in Syria to the bitter end. After the deaths of Fabienne and Jean-Michel in 2019, their wives and children are now living behind barbed wire. 10 years after she arrived in Raqqa, we caught up with Dorothée Macaire, Jean-Michel Klein's widow. She is now imprisoned in the Al-Hol camp near the Iraqi border. Nearly 3,000 people are held here. Most of them are women and children. The vast majority of prisoners are Syrian or Iraqi, but Al-Hol is also the camp where most of the Western women are held. This woman we bumped into in the street is one of reportedly 80 French women held in this camp, which is considered to be one of the most dangerous in Syria. The women locked up here with their children are said to be particularly extremely radicalized. In the section reserved for foreigners, Dorothée Macaire agreed to talk to us. According to her, life under the Islamic State could not have been more normal. Nous, les mamans, de toute façon, là, on est à la maison, on s'occupe voilà, du ménage, de faire à manger, des enfants, l'école, les devoirs, les sorties, les promenades, tout. On a une vie de femme au foyer. It's an astonishing statement from someone with an even more astonishing story. In 1998, this young apprentice beautician won a beauty contest near Alençon in Normandy. A year later, at the age of 18, she converted to radical Islam after meeting Jean-Michel Klein. When she arrived in Raqqa in 2014, the caliphate and the ISIS version of Sharia law were a revelation for her. À partir du moment où je quitte la France parce que je peux pas pratiquer ma religion et que je suis dans un endroit où on me laisse pratiquer ma religion, je peux qu'être heureuse. Au moins, voilà, j'étais heureuse pour ma fille, elle pouvait porter le voile. Tous les musulmans du monde entier, voilà, toute personne qui croit en Allah veut vivre sous la loi d'Allah, c'est logique. Donc il n'y a pas de... Ça a toujours été, c'est quelque chose de tout à fait normal. At her side sits her 15-year-old daughter. Despite our questions, she won't say a word during the interview. Dorothée has had 8 children. In 2019, during fighting in ISIS's last stronghold, one of her daughters was shot dead. She was 7 years old. For Dorothée, her daughter died a martyr's death. Quand ma fille est morte, Naïma, elle sentait le musc et le camphre. Quand j'ai embrassé sa bouche, elle sentait le camphre. Et quand j'ai embrassé son front, j'ai senti le musc. C'est des parfums du paradis. Et son père était là, il l'a senti avec moi. Oui, des miracles. C'est pas donné à tout le monde.
Today, despite all the horrors, the war, the death of several of her relatives, and her imprisonment, Dorothée has no regrets and even sees herself as a victim. Ce qui est contradictoire, c'est qu'on était en France, voilà, les musulmans de France. On n'arrive pas à pratiquer notre religion. On nous met une certaine pression. On veut quitter la France, vivre notre religion paisiblement, mais on vient nous bombarder. Ben, vous voulez quoi? Le problème, c'est que le monde entier est contre nous et que voilà, le musulman, il est bon, il a un bon comportement. Et tout le monde a droit à son état, sauf nous. A very simplistic view of Islam. For Dorothée, only ISIS laws are right for Muslims. Before their deaths by coalition bombing in 2019, the Klein brothers instilled this ultra-radical Islamism in their children. Wounded in the leg by shrapnel, 22-year-old Adem is Fabian Klein's son. He arrived in Syria with his parents at the age of 12. According to our information, he has never fought for ISIS. But fearing that he might still support his father's cause, the Kurdish authorities are holding him in a high-security prison. Unlike his aunt Dorothée, Adem doesn't seem to see Islamic State as an ideal. In his opinion, it stole his childhood from him. Mon intention, c'était quoi en fait? C'était la guerre, quoi. La guerre. Les bombardements, la peur tout le temps. Tout le temps avoir peur de mourir, de se faire tuer, quoi. Ouais, c'était ça en fait. C'était ça ma vie. 7 years after his father's death, Adem still holds a grudge against him for choosing the path of jihad. Moi, ma famille, moi, ma maman, mes sœurs, tu viens, pour une autre vie à nous aussi. Tu veux le faire, fais-le tout seul, tu vois. Si vraiment t'aimes ta famille, t'aimes tes enfants, pourquoi t'as pour une autre vie? Ouais, mon adolescence, elle a été complètement gâchée. Elle a complètement été pourrie, quoi. Je lui en veux, c'est un truc de ouf. Unlike Adem, his mother remains loyal to her husband's fight. Since 2019, Mylène Foucret, Fabienne Klein's widow, has also been interned at Al-Hol. She rarely speaks and insisted that we blur our images. Right from the start of the conversation, she makes a point of clearing her children's father of any responsibility for the November 13th attacks. 8 frères, portant des ceintures d'explosifs, ciblent des endroits choisis, minutieusement à l'avance au cœur de la capitale française. Mon mari, oui, c'est bien lui on entend sa voix qui parle. Je veux dire, à un moment, son travail, c'était ça. Il faisait la radio, donc il parlait plein de choses. Il parlait des annonces du jour. Il y a eu l'annonce du jour où il y a eu le Bataclan. Voilà, moi, de ce que je connais de lui, je sais, et j'en suis convaincue qu'il n'est pas responsable de ça. Et je suis désolée, quand on sait que c'est des gens qui venaient de Belgique, c'était pas des... Moi, je sais que c'est pas lui. Unwavering, Mylène has always refused to return to France, even more so since the Kurds took custody of her son Adem 4 years ago. En fait, quelle mauvaise influence on a sur eux? Faudrait nous expliquer, faudrait me le dire. Je pense pas qu'en tout cas j'ai rendu mes enfants mauvais ou méchants ou quoi que ce soit comme ça. Vous avez pu rencontrer mon fils, vous avez vu comment il est. J'ai pas rendu mes enfants... En fait, on n'est pas des gens mauvais. Even now, she doesn't seem to understand the fears aroused by her allegiance to Islamic State. Nor does Mylène Foucret seem to distance herself in any way from ISIS's past and its murderous madness. From summer 2014 to spring 2019, Islamic State reigned supreme over a territory the size of the UK and imposed its law on 8 million inhabitants. Its fighters committed a succession of horrors, like these crucifixions and beheadings in a public square. In increasingly despicable online sequences, Islamic State posted scenes of mass executions or the killing of Western hostages, like the American journalist James Foley, murdered in 2014. The U.S. government. ISIS went so far as to burn alive a Jordanian pilot captured 10 days earlier and filmed this with its own cameras. In the Syrian camps, like here in Al-Hol, everyone used to believe in the illusion of the caliphate. Some are now highly critical of Islamic State. This is the case with Cassandra Baudard, a 29-year-old Belgian imprisoned in the same camp as Dorothée and Mylène Klein. She stands out from the crowd. She's one of the few women in the camp to have renounced the veil. Childless, she has been living alone in this tent for 7 years now.
At 17, she converted to Islam. Then, a year later, in 2013, she joined her Algerian husband in Syria. She surrendered to Kurdish forces in 2017. A few months later, she took off her veil. J'ai été la première à retirer le voile, donc ça n'a pas été tous les jours rose. Mais maintenant, actuellement, les gens sont toujours pas d'accord avec mon choix, mais les gens sont fatigués, donc ils ont laissé tomber l'affaire. Before adopting a look that is a far cry from the standards of the Islamic State, Cassandra wanted to follow its precepts. But when she arrived in Raqqa, she was quickly disillusioned. La première fois que je suis arrivée ici, je me suis dit, c'est quoi la boulette que j'ai fait? Personnellement, je suis très fan des jeux vidéo de guerre. Mais en fait, quand on arrive sur un vrai terrain de guerre, on se rend compte que c'est pas un jeu vidéo et que ta vie elle est en danger. Mais en fait, vous êtes tellement perdu que vous savez même pas comment faire demi-tour. Vous arrivez dans un pays où vous ne parlez même pas la langue. Vous êtes avec une personne qui est complètement fermée et qui est complètement dans son délire, qui est persuadée, qui croit que c'est la vérité. Donc, pas de communication possible. Quand vous êtes là-bas, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas penser autre que État islamique. Vous ne pouvez pas aimer ou parler autre que État islamique. C'est les sujets de conversation H24, quoi. Et la deuxième chose qui m'a le plus choquée, c'est la lapidation d'une femme qui avait fait de la fornication. Du coup, ils l'ont lapidée à coups de pierre. Mon mari m'a ramenée là-bas pour me couper l'envie d'une éventuelle tromperie. Bon, pour le coup, ça a marché. Mais c'était choquant. Ouais. Cassandra quickly renounced ISIS ideology and even Islam. Today, she doesn't mince her words. J'ai pu me remettre en question et réaliser que je m'étais faite manipuler et comprendre que les gens utilisaient les religions pour manipuler les gens qui avaient des soucis psychologiques ou des soucis dans leur vie générale. Et en tout cas, je les déteste. Cassandra's waiting for a repatriation that never comes and remains imprisoned like the 10,000 other foreign women still held in the camps. Since 2017, only a few dozen Belgian and French women have returned to Europe. Some of their children are still being held in Syria. After Al-Hol, we travel 200 kilometers to Kamishli, capital of the autonomous Kurdish region on the Turkish border. On the outskirts of Syria's largest Kurdish city, with its 200,000 inhabitants, is the Orkesh Center. Behind a fortified wall stands a high-security building managed with iron discipline. The center, which opened in 2022, holds over 140 young people between the ages of 12 and 22. These detainees of 20 different nationalities are the sons of jihadists. Almost all of them have lost their fathers in combat. By removing them from their mother's care, the Kurdish authorities aim to keep them away from any Islamist influence. Several of them are French, including Hamza and Yusuf. Now aged 21 and 19 respectively, they made their mark in 2014 by taking part in a propaganda video shot in Raqqa that soon went viral. Salam alaikum. Alaikum salam, t'es qui toi? Moi, je suis là. De France. De France? Ouais, mais d'où France? Strasbourg, 6-7, représente. Subhanallah, wesh, tous Moi, je suis Strasbourg. Toulouse, de la mairie. Subhanallah, Toulouse et Strasbourg, vous êtes tous ici. Ça représente 6-7, mon vieux. C'était un homme qui vivait là-bas à Raqqa, c'était un Français aussi, pareil. Et il nous avait proposé de faire cette vidéo, et on l'a fait. Il nous a filmé, il nous a dit de parler un peu, et je sais pas, il nous avait dit de faire peur, et je sais pas quoi, et d'insulter. Et on l'a fait, on a parlé. On est des moudjahids, on est en Syrie. Ouais. On est à Raqqa ici, c'est la guerre ici. Ouais. C'est pas les petits bébés qui font la renoie quand ses parents. Ah, moi je veux ça, ah, moi je veux ça. Viens si tu vas voir comment ça se passe. Méchant, frère. Faut leur dire de venir gentiment, mon frère, parce que sinon, oh, viens. J'étais vraiment très petit et je comprenais encore rien de la vie.
Je l'ai fait sans même réfléchir. Il nous a pris comme des marionnettes un peu. Je sais pas, il nous a juste utilisés en fait. J'ai des regrets, ça c'est sûr, j'ai des regrets. En plus que des regrets. Hundreds of young boys have been manipulated into making propaganda for ISIS. سنين معدودات أو أقل من ذلك هذا الجيل هو الذي سيستعيد الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى وهذا الجيل هو الذي سيكون البنيان لدولة الإسلام. Drunk with hatred and battle-hardened, 1,500 to 2,000 children aged 10 to 16 have joined the Cubs of the Caliphate, ISIS's regiment of young fighters. هذه الرسالة أوجهها إلى الصليبيين من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر نقول لهم بإذن الله جئناكم برجال يحبون الموت أكثر من حبكم. These fanatical young boys have also been used extensively by the Islamic State to serve its propaganda purposes, with footage shot by the terrorist organization itself. الحمد لله القوي المتين الحمد لله ناصر جنده وهازم أعدائه. Dragged into the Syrian hell by his mother when he was barely 10, Hamza fought with the Cubs of the Caliphate. For 50 euros a month in order to survive, according to him, he fought for 3 months under the banner of Islamic State. He was just 14 years old. Je dormais dans les mosquées, je dormais n'importe où, tu vois. Il n'y avait pas un bon endroit pour que je peux dormir, pour manger, pour tout le monde, tu vois. Je sais pas, j'ai attendu jusqu'à j'avais, je sais pas, j'étais grand un petit peu. J'ai dit, vas-y, je combats, tu sais, pour que je peux prendre de l'argent pour je peux manger. Hamza was wounded in battle. Severely wounded in the head and shoulder, he spent almost 6 months in a coma. Après ça, en fait, je suis pas resté longtemps, moi. J'ai mangé une balle et j'ai arrêté après ça. Parce que j'étais paralysé, tu vois. Il n'y avait que ma main droite qui pouvait bouger ces jours-là, tu vois. Et voilà. Yusuf was also badly wounded. He didn't fight, but he was seriously wounded during a coalition bombing raid in 2019. Shrapnel caused him to lose the use of his left arm. Also hit in the head, he is now subject to severe epileptic seizures and memory loss. Depuis, la vérité, la vie, elle est vraiment très, très difficile. De mon corps, de ma tête, de tout, mon corps, des débris. C'est vraiment, ça fait mal, en fait. Il n'y a pas trop de soignage ici. Ils ne soignent pas, en fait. Je vis ici avec les médicaments. Médicaments toute la journée, médicaments. Mon cœur, en fait, il est mort. Il a envie de rien faire, la vérité. Je suis fatigué moralement, mon corps, tout. J'arrive à rien faire. Yusuf has been stuck in Orkesh for 2 years. His mother, believing him dead, agreed to be repatriated to France with her 2 daughters in 2022. La vérité, j'ai peur. Je sais pas, j'ai peur de pas retrouver ma famille, de pas rejoindre ma famille, ma mère, mes sœurs. J'ai peur de rester ici, je sais pas. C'est ça que j'ai peur. C'est sûr, ça, je me sens tout seul et je sais pas, je sens que j'ai plus personne, vraiment plus personne. Ni père, ni mère, ni sœur, ni frère, ni rien du tout. Je suis tout seul. J'ai rien du tout. Je sais pas, on dirait que je suis sorti de la terre, en fait, tout seul. J'ai rien du tout. C'est le même cauchemar, en fait, et qui est en train de continuer, en fait. Qui se finit pas. Hamza, Yusuf, and all the others are children whose lives have been shattered. The center is trying to get them back onto the right track. يلا السلام عليكم شلونك؟ أنت مريض؟ ليش ما طلعت مع الأطفال تلعب برا؟ ما تعرف تلعب؟ فوتبول؟ كرة قدم ما تعرف؟ كرة طائرة؟ شوية كم أستاذ رياضة خلي عنه. Khaled Ramo is the Kurdish director of Orkesh. He's been in charge since the center was founded. He's been working with these young people with their disturbing backgrounds for 2 years now. لا يمكن أن نسمح لتنظيم داعش الإرهابي باستغلال هؤلاء الأطفال بهذا الشكل على منظر الجميع ونحن لا نقوم بأي حركة. وفي الحقيقة هم ضحايا. يعني هم جاءوا إلى هذه الدنيا
في وسط مجتمع لم يكن لديهم أي خيار آخر سوى إطار محدد من التفكير ونظرة محددة تجاه هذا العالم. To teach them to think differently and open their eyes to the world, every morning the center provides them with a rudimentary education, lessons in Arabic, English, and mathematics. Often left to their own devices since their arrival in Syria, most of these young people have not attended school for years. The task facing their teachers is immense. For fear of reprisals from ISIS, they insist on remaining anonymous, especially when they are teaching classes about propaganda or how to separate fact from fiction to avoid falling back into the clutches of Islamic State recruiters. كيف بيتم استخدام الإعلام تستخدم في الإيجابيات وإمتى تستخدم في السلبيات. يعني مثلا Nous sommes des hommes honorés par l'islam et grimpons au sommet pour pratiquer le djihad, répondant à l'appel à l'union sous une seule bannière. Telle est la source de notre gloire. For years, ISIS has flooded social media with shocking Hollywood-style videos. Il y a votre coalition de diables avec l'Iran, la Turquie et la Russie rejoignant la meute. Notre allié est Allah, le très grand, le très haut, le Seigneur de l'univers. Il n'y a ni force ni puissance en dehors de lui. It's this kind of video that ISIS has been using for years to brainwash the most vulnerable individuals. Learning to distinguish fact from fiction is at the heart of the deradicalization program. It's an important subject for our intervention and rehabilitation efforts through in-depth analysis of what we encountered and the gaps that we see in their awareness levels, in their education, in their knowledge, to say it simply. Media warnings aren't enough. Every young person here is potentially a ticking time bomb. So to defuse them, centers like Orkesh also focus on psychological support. لما أكون عاجز ولما ما يكون عندي القدرة على إدارة ذاتي ولما ما يكون عندي القدرة على إني أنا أتحكم بالمشاعر أتحكم بالأفكار هنا شيء يصير عندي أنا يصير عندي مشكلة. Weekly group sessions take place to remotivate these young people, many of them traumatized and deeply depressed. Hamza takes part. He also has weekly one-to-one sessions. السلبية كنت أسويها بالبيت ومع أصحابي وهيك أفكر فيها مشان ما أرجع أسوي نفس الغلط اللي سويته بالماضي. أعرف شو سويته بالماضي خلاص هاي جربته كان غلط مثلا فخلاص أبتعد عنه. إذا قارنت هلا حالك بين هلا وبين قبل كيف تلاقي المقارنة؟ لك يا أساس يعني كل شيء وصلت شيء أعلى. For the psychologists, working with these young people is a long-term challenge, especially those who, like Hamza, fought for the terrorist organization. In addition to everything else, the center also relies heavily on leisure activities which are forbidden by ISIS. Despite all the efforts made, some of the detainees refuse to play the de-radicalization game. This was seemingly the case for Adem Klein. After 9 months in Orkesh, Fabienne Klein's son was recently transferred to Alaya High Security Prison. Officially, Adem is being held here because of his allegedly dangerous behavior in Orkesh. For him, it's just a pretext. En premier, ils m'ont menti, comme quoi j'ai caché un bout de ferraille en dessous de mon lit, comme quoi je fais des problèmes là-bas, ça c'est faux. Hein. Même ça, vous pouvez poser la question à tous les gens qui sont avec moi dans le centre. Ils sont trop durs avec moi, en fait. Pourquoi, je comprends pas. Et moi, je fais pas de problème, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, vu que c'est le fils de Fabien, il va être comme ça, lui aussi. Mais en fait, non. C'est pas tout le monde pareil, en fait. Moi, juste, ce que je demande, c'est de enfin vivre ma vie, purée. Tu veux pas que je vive ma vie, toi, tu vis ta belle vie. Laisse-moi vivre une belle vie, moi aussi. Yani, laisse-moi tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Le premier jour où je suis arrivé ici, je me suis fait tabasser. OK? Je me suis fait tabasser. Ah, là, c'est... Mentalement, c'est horrible. Tu te fais insulter à chaque fois. Les insultes, c'est horrible. Ici, c'est pire que Orkash. Ici, tu te fais
insulté de jour en jour pratiquement. Et à chaque moment, si juste tu dis pourquoi, tu sors de la chambre et tu te fais taper. Juste parce que tu dis pourquoi, purée. According to the Kurds, you shouldn't be taken in by what Adem says. It's a cover-up strategy. The young Frenchman is still in the grip of ISIS ideology. At least that's what the director of the Orkesh Center thinks. آدم كان متواجد في مركز التأهيل والإصلاح في أوركيش وقد بلغ من الخطورة لحد أنه كان يجب أن اتخاذ قرار بنقله إلى مركز آخر ولم في حال لم يتم اتخاذ هذا القرار لكانت حصلت فوضى كبيرة جدا يعني وربما سوف تكون هناك شبه فقدان سيطرة على الأطفال. فآدم كان يعمل بشكل منظم وكان لديه أهداف كبيرة وطموح كبيرة مثلا في مركز أوركيش كان يريد السيطرة على جميع الأطفال، بدأ بتحريض الأطفال، عدم الانضمام إلى الدروس، ولهذا كان لابد من اتخاذ هذا القرار. لكن الآن ذهابه لعله يريد إثبات العكس، يريد إثبات بأن نقله كان نقل تعسفي وكان غير صحيح، ولكن نحن نراقبه عن كثب. Does Fabian Klein's son Adem really represent a danger, or is he paying for his name? It's impossible for us to really know the answer. If the Kurdish authorities won't let anything pass them by, it's because they know the extent to which the children of jihadists locked up at the Orkesh Center can be manipulated. Because of the doubts, they are all subjected to the same regime. Years go by and nothing changes for them. C'est la même depuis un an jusqu'à un an, c'est pareil. Ça n'a pas changé. Maintenant, on peut manger tout le temps pareil. Elias is a 19-year-old French-Moroccan from Le Mans. His father took him to Syria when he was 11. His father, an ISIS fighter, was killed at the very end of the caliphate in 2019. His mother is imprisoned in the Al-Roj camp. Bah, c'est ma chambre, on est 6, et là c'est mon lit. Elias has been locked up for 7 years now. For him, time has stood still, like the television, which doesn't broadcast any live programs, especially not the news to avoid any disturbance. Instead, the television plays children's cartoons on a loop. Franchement, moi je sais même pas pourquoi en fait ils nous ont mis ces chaînes. Je comprends pas en fait. Je sais pas ce qui tourne dans leur tête en fait. Ça se peut, ils pensent que c'est bien pour nous. Je sais pas s'ils nous mettent des films ou un truc comme ça, c'est dangereux pour nous en fait. Alors pourquoi tu regardes si tu l'as déjà vu? Parce qu'en fait j'ai rien à faire en fait. Si je restais sur mon lit, ça sert à rien aussi. J'ai rien d'autre à faire en fait que de regarder la télé. Passer le temps. Ce qui écrase mon moral et ma psychologie, moi, c'est l'ennui total là ici. Quand je vais à la fenêtre, je sens que mes émotions, elles sont plus comme avant. Je me sens trop fatigué en fait. Mes émotions, je me sens morte. Je sens que je m'effondre en fait. Je suis en train de m'effondrer. Et j'ai peur d'arriver à la fin, que je devienne dingue en fait. Boredom is the order of the day. To hold on, Elias clings to a single idea: to get back to his old life from before his departure for Syria, which was not his choice. C'est pas juste sortir de ce cauchemar et retourner en France. C'est quoi la première chose que tu vas faire quand tu seras en France? J'ai plein de trucs en fait dans ma tête, mais je sais pas quoi choisir en premier. Moi, quand je l'avais laissée, elle était belle. Là, je pense qu'elle est devenue plus belle. J'aimerais bien la voir là maintenant. Surtout la ville où j'habitais, Le Mans. Au début, je veux sortir dehors. Je veux voir un peu comment la France a changé. Marcher dehors, voir la nature un peu aussi. Je veux voir ma famille aussi, ça c'est la première chose en fait, de base. Voir ma famille, mes frères, c'est pendant que je les ai pas vus. 2 lawyers have made the choice to fight for the release of these sons of French jihadists. In this minivan heading towards the center of Orkesh, Marie Dosé and Mathieu Bagar are about to meet 2 of the young people that we've been following, Hamza and Youssef. Marie Dosé, a lawyer in Paris, has been appointed by the Families United Collective. Bagar is president of Lawyers Without Borders, France. They are handling around 30 cases of French nationals detained in Iraq and Syria. This is their second trip to Orkesh this year. C'est une situation qui m'a tout de suite touché en réalité. Quand Marie et Ludo sont venus nous voir pour nous parler de cette situation, c'est un peu un sentiment assez dur d'injustice et d'abandon en fait. Vraiment extrêmement profond.
et où on se dit que si on n'agit pas là, en fait, quand est-ce qu'on agit? The lawyers paid for this trip to northeastern Syria entirely out of their own pockets. Getting permits to enter Orkesh is always difficult and takes a long time. The center's managers will give them very little time to talk to Youssef and Hamza, whose cases they've been following for almost 2 years. Ça va? C'est toi. On est les avocats. Tu te te souviens un rappelles peu ou pas? On s'est vu il y a 6 mois. Assieds-toi. Non. Ça va? Ça va. Ça va. Oh, ça n'a pas l'air très fort. Non. Tu te souviens pas, mais on était venus en février déjà. D'accord? Peut-être un petit peu maintenant. Ça te dit quelque chose ou pas du tout? Tu nous avais dit que tu avais des gros problèmes de mémoire. Hein. Vérité, je me rappelle pas du tout. Tu t'en rappelles pas du tout? Eh ben, c'est pas grave. Je voulais juste te dire, tu sais, ta maman, elle a été rapatriée en France, mais elle m'a écrit une lettre. Tu veux que je te la lise? Bien, oui. Je vais te la lire, regarde. Avant tout, je tiens à vous remercier pour les nouvelles que vous m'avez communiquées pour mon fils Youssef. Vous ne pouvez pas imaginer la joie en moi de savoir que Youssef est vivant et j'attends jour et nuit depuis que je suis rentrée son retour. Je l'aime, je pense à lui. D'accord, Youssef? Elle t'a jamais abandonné, ta maman. D'accord? Ok? Before their meeting with Youssef, the lawyers had already drawn up the repatriation papers. Regarde ce que j'ai écrit. Tu me dis si c'est bon, on signe, d'accord? Je suis gravement blessée à la tête. Ma main gauche est atrophiée et repliée. Elle est morte. Elle est morte et elle est repliée. Hein? Je demande mon rapatriement sanitaire en France. Toute ma famille est en France aujourd'hui. Je sais que je fais l'objet d'un mandat d'arrêt. Et je veux répondre à la justice française. Ok? D'accord? Je veux donc mon rapatriement et je demande à mes avocats de tout faire pour être rapatrié. Ok? Ça, c'est la lettre et tu vas la signer. Est-ce que tu peux signer? Moi, je peux signer. Mais Alors, j'ai pas de signature. Je sais pas comment signer. Eh ben, tu mets juste ton nom et ton prénom. Tu sais ça? C'est pas grave. Voilà, tu mets ton nom et ton prénom ici. D'accord? C'est pour donner à la France. Super. Super. Bravo, Youssef. On va rentrer en France. On va aller voir Mathieu et moi, le ministre. Ensuite, on va aller voir le tribunal et on va demander encore ton rapatriement. Je sais que t'en peux plus, je sais que t'en peux plus. Mais tu vois, on t'abandonne pas, on te lâche pas. La vérité, quand j'entends ça, en fait, ça me rend un peu heureux, la vérité. Youssef is clinging to this very slim hope of repatriation. It's almost a question of survival for him. His physical condition has worsened since the last time the lawyers met him, and nothing has been done to bring him home. Marie Dosé is outraged. C'est juste pas possible, quoi. Mais vraiment. Que lui soit abandonné là, c'est complètement dingue, quoi. Ils sont saisis de ce dossier depuis 18 mois. Ma demande de rapatriement, elle a été faite il y a 6 mois. Le tribunal est saisi. Ils savent où il est, ils savent dans quel état il est. Il se souvient même pas qu'on est venu en février. Il va finir par crever ici. C'est une honte, hein. C'est criminel. C'est criminel. Hamza. Now it's Hamza's turn to talk to the lawyers. Voilà. Ça va bien, ça va? He recognizes them. C'est toi là, je t'en prie. The lawyers have brought back a surprise from France, a video that his older sister recorded for him. Bonjour Hamza, c'est Laetitia. J'espère que tu vas bien. She's never had any connection with radical Islam. Le petit garçon et le petit garçon Tu te souviens d'elle? quand j'habitais à... Pas trop, justement pas. Pas trop. Le petit garçon Elias. Coucou Hamza. J'espère que tu vas sortir bientôt. Je t'aime. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle te fera du bien. Je te fais de gros bisous. Je t'aime de tout mon cœur. J'espère que ça va bien se passer pour toi. À bientôt, Hamza. It has been years since Hamza has had any contact with his family. Et voilà, si tu veux, t'es autorisé à faire des petits messages. Ouais. Pas te mentir, ouais. J'aimerais bien. Ouais. Mais je me suis demandé à eux, parce que si quand vous partez, déjà demandé. c'est moi je vais la manger. Écoute-moi, on leur a demandé, ils ont dit oui. T'as peur? En fait, voilà, j'ai peur de eux. T'as peur de Parce que quand vous partez, c'est moi je vais la manger, tu vois pas? Ouais, je sais. La procédure, elle est en cours en France. On fait tout pour que vous soyez rapatriés. Ça prend du temps, mais on fait tout pour ça. D'accord? Je te dis pas, tu vas être rapatrié là. Je te dis, on te lâche pas. D'accord? On est tous français. Pour nous, t'es français. On te lâche pas. Like Youssef, Hamza signs his request for repatriation, but Marie Dosé warns him to be careful.
surtout faites gaffe. Adoptez un comportement nickel une fois qu'on est parti. Soyez irréprochables, ne faites pas le bazar, ne dites pas un mot plus haut que l'autre, tu vois. Justement parce que je pense qu'ils vous attendent au tournant un peu. On y va? Bref, merci. Allez, Merci. on se voit vite. Allez. Je te remonte, allez. Merci, au revoir. Merci. Allez, courage, Hamza. Merci, monsieur. Ouais. Merci. Au revoir. Tiens, Robin. À vite. Tiens, bon. À bientôt. Comment ça s'est passé là? Au moins, j'ai vu des Français. Je vois quelqu'un de mon pays. Tu vois? Parce que moi, pour moi, je sais pas, j'attends que je revienne en France pour j'oublie tout. J'oublie le passé entièrement. J'ouvre une nouvelle page pour la vie. Au revoir. To date, the two lawyers have been unable to bring back a single French citizen, and the latest news is that the Élysée has no intention of repatriating any of them. France was condemned by the European Court of Human Rights in 2022 for its refusal to allow the families to return. Will the new Islamist government in Damascus leave this problem to the Kurds, or will it intervene in Orkesh and the camps to free the women and children? This is what the West fears. If the latter were the case, ISIS would undoubtedly emerge stronger and Europe more fragile.